This conference will now be recorded. So what we are going to see today is the introduction to cloud computing. Okay, and why cloud? What are all the service providers available? Okay, and why AWS? And before to this, introduction to cloud and why cloud, types of services, also LVC. Okay, so let us start our session with the introduction to cloud computing. What is meant by cloud computing? What exactly the cloud is? In general terminology, బేసిక్ గా మనం ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాం కదా, ఇంగ్లీష్ లో క్లౌడ్ అంటే తెలుగులో ఏంటండి? వాట్ డు వి సే క్లౌడ్? What is meant by cloud? You can type your answers in the chat box so that I can read it out. Okay, Megan, right? So what is meant by, is anyone would like to share something? If not, please mute yourself. Okay, so what is meant by cloud in basic terminology? English ప్రకారంగా ఏంటండి? The cloud is nothing but మేఘం. Right, that's right. You can type your answers in the chat box, please. Don't unmute your mic and speak out. Okay. So మేఘం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి? We feel that it's with us. Okay, మనతో పాటే ఉందనుకుంటాం కానీ it's elsewhere, ఎక్కడో ఉంది, right? So that's called cloud. In the same way, the cloud computing is also a virtual computing which is lying it somewhere or some space. Okay, మన దగ్గర లేనిది, but we use that service to fulfill our aims or goals. ఓకే, మనం ఏదైతే మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ కానీ లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ ఏదైనా సరే మనం యూటిలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ ద నీడ్ రిలేటెడ్ టు ద కంప్యూటింగ్ సర్వీస్. ఓకే, కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీలో ఏ సర్వీస్ అయినా సరే దట్ we utilize, that we can say as cloud computing. Okay, so if you want okay, whatever in simple terminology, the definition for cloud computing is whatever the IT service that we require. Okay, we can choose and we can utilize as per the pay as you go pricing. What is that? Pay as you go pricing. What is mean by pay as you go pricing? It's nothing but whatever the time being you are using the service, you can pay for the time being and you can use the service and you can leave that. Yeah, pay per use. You can say as per your terminology. Okay na, pay per use అనొచ్చు, pay as you go pricing అనొచ్చు, లేకపోతే the time you are using. Yeah, this is the first session అండి. Okay, so whatever the time being that we are using, the best example for cloud computing is in cloud computing. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి లైక్ హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రావాలనుకుంటానండి నేను. సో ఐ బుక్ ఏ ఓలా క్యాబ్ ఆర్ సమ్ అదర్ ట్రావెల్స్. సో వాట్ హీ చార్జ్, కార్ కొనడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ ఆర్ ఇంకర్డ్, అవన్నీ కూడా మన మీద చార్జ్ చేయడు కదా. హీ ఓన్లీ చార్జెస్ ద థింగ్ హౌ మచ్ the car rent is and the petrol or the diesel charge and the extra expenses. ఓకే, అంతవరకు మాత్రమే ఛార్జ్ చేస్తారు మనకి. సో మనము హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రావాలంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు బై ఏ కార్, వీ కెన్ జస్ట్ రెంట్ ఏ కార్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ద సర్వీస్. ఇన్ ద సేమ్ వే మనము ఒక హై ఎండ్ ల్యాప్టాప్, హై ఎండ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న ఒక సర్వర్ ని యూజ్ చేయాలంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు బై దట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్, వీ డోంట్ నీడ్ టు యూజ్ దట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఇన్ బయింగ్ ద సర్వర్ అండ్ యూజ్ ద సర్వీస్. ఓకేనా, మనము హై అమౌంట్స్ తో ఒక సర్వర్ ని కొని వాడాల్సిన పని లేదు. ఓకే,
what we can do, we can just rent a server using some kind of a cloud platform. So can you hear me now, or just give me that confirmation? Can you hear me now clearly? Yes, please. Thanks. So as I said, we don't need to buy a car for our small travel. Okay, so what we can do, we can buy, sorry, we can rent a car for traveling. మనం ఓలా క్యాబ్స్ ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తున్నామో ఇన్ ద సేమ్ వే we can use the server capacity, computing capacity as well. Okay, what is meant by computing? Whenever you say cloud computing, what is meant by this computing? Computing అంటే ఏంటి? In general English, computing is nothing but a calculation. What is that? It's nothing but calculation. Okay, so whatever the operations are, the programs that we are executing on a computer, the computer in the back end, మనకి ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లై అయిందో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి తెలియదు what we are executing or what we are performing, the kind of operations that we are performing on the computer. It just know zeros and ones. Okay, those zeros and ones are nothing but the calculations. Okay, మనం ఏదైతే zeros and ones ఇస్తామో it calculates and it performs that particular action on the system or a server. Okay, so whenever you say infrastructure, what is meant by infrastructure? What is meant by infrastructure? Can you please mute yourself? So what is meant by infrastructure? So whatever we are using, kind of things that we regularly use, నథింగ్ బట్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ మనం ఇల్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన ఇల్లు ద హోల్ హౌస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, మన ఇల్లు కూడా ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కింద వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సర్వీస్, కైండ్ ఆఫ్ ఎ సర్వీస్ దట్ వీ కెన్ స్టే ఇన్ దట్. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అది ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్? దట్స్ అ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని అంటాం. అవునా? ఇన్ ద సేమ్ వే, if we consider the information technology, whatever the computing capacity or the storage capacity or whatever kind of a storage, డేటాబేస్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఐఓటీ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ కానీ ఇట్లాంటి సంబంధించిన టెక్నాలజీకి సంబంధించిన whatever the kind of service that we are using comes under the infrastructure. ఓకే, దీనికి ఈ పర్టికులర్ టర్మినాలజీకి లేదంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ వాట్ వి సే, ఒక టెక్నాలజీకి అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ హోల్ అండ్ సోల్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, whenever we buy a phone, mobile phone, better understanding కోసం let us consider a mobile phone. What are all the things that we consider? We consider RAM, we consider processor, we consider storage. What else we consider? The display kind, display type, and battery capacity, battery capacity. And then after ఇంకేం చూస్తామండి? What else we consider while buying a phone? Cam quality. Sorry? Cam quality. Cam quality, right? Camera. Nothing but camera, right? So maybe these are some of the major elements that we consider as a preference. మనకి ఇవన్నీ కూడా దీస్ పర్టికులర్ 6 టర్మ్స్ ఆర్ 6 టర్మినాలజీస్, ఇవన్నీ కూడా హై క్వాలిటీ లేకపోతే హై ఎండ్ లో ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం whenever you purchase a mobile phone. In the same way, a mobile phone is nothing but a mini computer, right? ఈ రోజుల్లో if you consider what not you can do, we can do everything on a mobile phone as well.
ఓకే, దెర్ మే బి అక్కడ ఏదైనా థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అయినా సరే వీ కెన్ fulfill the same things that whatever we can do on a laptop or a server. Okay, so manaki if you check out the laptop or a system, అక్కడ కూడా మనకి ర్యామ్ ఉంటుంది, ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే ఉంటుంది, బ్యాటరీ ఉంటుంది, even that it considers camera. So all of these components comes under the infrastructure of a computer or a laptop. Okay, so whenever you choose cloud computing, okay, even in cloud computing we can use these services, ram or processor, whatever you say, you can use these services with whatever the quantity you want. Okay, నాకు ర్యామ్ కావాలండి, ర్యామ్ హౌ మచ్ ర్యామ్ ఐ వాంట్, నాకు 4 GB ర్యామ్ కావాలి, 8 GB ర్యామ్ కావాలి, లేదు I need 16 GB of ram, if not 32 GB of ram, whatever the ram size that you require, you can choose it and you can use it for whatever the time being that you are required, and you can terminate that particular service. Okay, so that what happens here, as we said, pay as per go, pay as you go pricing లో pay per use కింద whatever the time being that we are using, even the seconds, we have that opportunity to pay for seconds of time as well. Okay, so that's about the infrastructure. Okay, so what is meant by server? ఇప్పటిదాకా మనము సర్వర్ అరే ల్యాప్టాప్ అంటున్నాను నేను. వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ సర్వర్ అండ్ ల్యాప్టాప్? ఈ రెండు ఏంటి అసలు? దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కంప్యూటర్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ సర్వర్ అండ్ ఎ ల్యాప్టాప్? ఎనీ గెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్? What is the difference between a server and a laptop? Provide services. Yeah, both the components provide services, right? Both these electronic gadgets provides services. సర్వర్ అయినా సరే మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ల్యాప్టాప్ అయినా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్? ల్యాప్టాప్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, ఓకే. సర్వర్ ఇట్ సెల్ఫ్ an ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. Laptop small host, server bigger host. Okay, interface difference. Okay, server which contains all pieces. Okay, cloud based activity. Okay, laptop provides services for a single user. Exactly, server has more processing capacity. Very good. Laptop is a physical entity which we can request the services from server. Okay, so many of you are giving very good answers. Okay, as some of you said, server provides, can handle multiple users at a time, whereas a laptop is a one-to-one service. Okay, మనకి సర్వర్ ల్యాప్టాప్ సర్వర్ లో పనిచేయదా అండి అంటే yes, it serves. Laptop can serve as a server as well. Okay, whenever you install a web server and you host an web application, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు you can use it as a server as well. But when you consider a laptop as a server, ఒక ల్యాప్టాప్ ని కానీ ఒక CPU ని కానీ మనం సర్వర్ కింద కన్సిడర్ చేసినప్పుడు there is a drawback of that. Okay, whenever your server crashes, మనం ఒక సర్వర్ క్రాష్ అయింది అని వింటూ ఉంటాము, అవునా? whenever your server crashes, మీ సర్వర్ నుంచి తీయబడే బ్యాకప్ కానీ లేకపోతే రికవరీ టైం కానీ ఈ సిపియూస్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ హైలీ డిఫికల్ట్ ఆర్ టఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, వెరాజ్ ఇఫ్ యూ యూజ్ ఎ సర్వర్, ఒక సర్వర్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఏ సర్వర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ all the components available in the server are dual, అంటే రెండు ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద పవర్ సాకెట్స్, దెర్ విల్ బి 2 పవర్ సాకెట్స్. హార్డ్ డిస్క్, దెర్ విల్ బి 2 హార్డ్ డిస్క్. LAN కేబుల్స్ రెండు ఉంటాయి, WAN కేబుల్స్ రెండు ఉంటాయి. లైక్ దిస్ every component, okay, in the server will be having two connections. Okay, whenever one service is down, the other service obviously comes up with the backup. whenever a server crash అయినప్పుడు, ఒక సర్వర్ అనేది క్రాష్ అయినప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనకి ఏం జరుగుతుంది? సర్వర్ క్రాష్ అవ్వడం అంటే ఏం జరుగుతుంది? బేసిక్ గా ఏదన్నా
ఫిజికల్ డ్యామేజ్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే మన హార్డ్ డిస్క్ అనేది క్రాష్ అయి ఉండాలి. సో హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అయింది అనుకుందాం. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ దర్ ఇస్ ఏ హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్. మనం మరి డేటా బ్యాకప్ ఎలా తీస్తాము? యాజ్ అ సెడ్ ఎర్లియర్, మనకి ఒక సర్వర్ లో 2 హార్డ్ డిస్క్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఇస్ ఎ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ RAID. ఓకే, RAID అనే కాన్సెప్ట్ తో దే విల్ బి syncing parallelly between these two servers. The data will be syncing between these two hard disks. So whenever one hard disk fails, the other hard disk you can use it as a backup and you can up the service immediately, so that your service is up and running without any interruption. మనకి ఎటువంటి అంతరాయము లేకుండా మన సర్వీస్ అనేది మనం ఎండ్ యూజర్ కి ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ సర్వర్ అండ్ ఎ ల్యాప్టాప్. ఓకే, okay, once again I am saying, for your clarity, a server and laptop are both same. There is no such difference between ఇవి రెండు కూడా డిఫరెంట్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించినవని చెప్పడానికి లేదు. ఈవెన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఏ CPU కెన్ సర్వ్ యాజ్ ఎ సర్వర్, బట్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ దట్ కెన్ విత్ హ్యాండిల్. ఓకే, ఒక ల్యాప్టాప్ అనే ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ తీసుకుంటే అది ఎంతమంది యూజర్స్ ని ఎట్ ఏ టైం హ్యాండిల్ చేయగలదు అన్నదానికి, ఇఫ్ యూ కమ్స్ టు దట్ పాయింట్, the number of users that can handle a laptop can handle is very minimal, whereas a server can handle thousands of users at a time as its capacity is very high. Server యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుందండి? maybe it's having a minimum of 64 GB of RAM, okay, with multiple ఒక 16 cores of processors అయి ఉండొచ్చు. నథింగ్ బట్ 16 ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, అండ్ దెర్ విల్ బి ఫర్ సపోజ్ 2 TB హార్డ్ డిస్క్స్ రెండు ఉంటాయి అనుకుందాం. 2 TB హార్డ్ డిస్క్స్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, 2 LAN ports, and else whatever the things that we consider will be having two components ఉంటాయి. Whereas a laptop, the highest RAM capacity that available in India is 16 GB RAM. మనకి ఇండియాలో చెప్తున్నానండి నేను, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అదర్ స్టేట్స్ ఆర్ కంట్రీస్. ఓకే, సో వీ గెట్ హైయెస్ట్ 16 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఇన్ ఏ ల్యాప్టాప్. మేబీ మీరు ఇంకెక్కడి నుంచి అయినా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నా కూడా హార్డ్లీ 32 GB కంటే ఎక్కువ సపోర్ట్ చేసే ర్యామ్స్ అయితే లేవు. ఓకే, అండ్ యూ హ్యావ్ 8 cores మోస్ట్లీ. దిస్ ఈస్ అ మినిమం 16 cores ఉంటాయి ఇందులో 16 cores మ్యాక్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ ఇట్ మే వేరీ. ఓకే, 8 cores ఉంటాయి అండ్ 1 TB హార్డ్ డిస్క్ ఉండొచ్చు. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాసెసర్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి వచ్చే ప్రాసెసర్స్ వచ్చేసి ఇంటెల్ జియాన్ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేస్తారు, విచ్ ఇస్ ఆఫ్ హై ఎండ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తారు ల్యాప్టాప్స్ లో? మేబీ i7 8th gen, i7 5th gen అట్లాంటి ల్యాప్టాప్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. లేదు ఒక మినిమం తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ దట్ మై ఐఎమ్ యూజింగ్, వాట్ ద ప్రాసెసర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇస్ ఇంటెల్ i5 7th gen. This is a kind of a processor that my laptop is holding. So మనకి ఇప్పుడు whenever you consider these two parameters in the kind of RAM or processing units. Okay, processing unit is nothing but calculations, right? So ఈ processing units అనేది ఎప్పుడైతే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది, if you observe, the highest capacity of processing units is available with the server. So what happens when you use the server? It can withhold the more number of users whenever you receive a huge number of requests. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఒక ఏదైనా అమెజాన్ సేల్ కానీ లేకపోతే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ లో ఒక సేల్ నడుస్తుంది అనుకుందామండి. సో ఆన్ ద రెగ్యులర్ బేసిస్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ హిట్ ద అమెజాన్ వెబ్సైట్ అండ్ హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ hitting regularly,
అంటే సేల్ ఉన్న రోజు, సేల్ లేని రోజు ఎంతమంది యూజర్స్ హిట్ చేస్తున్నారు ఈ పర్టికులర్ సర్వర్ ని అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ వేరియేషన్. ఓకే, నార్మల్ డేస్ లో 1,00,000 మంది చూస్తున్నారు అనుకుందామండి ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అదే సేల్ ఉన్న రోజు 1,00,00,000 మంది చూస్తారు. సో whenever the number of users increase, is it possible to increase the number of servers? Is it possible to increase the number of servers by an organization? ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ప్రైవేట్ గా ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ రన్నింగ్ ఇన్స్టాంట్లీ, అంటే నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ పెరుగుతున్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ పెరగాలి. అండ్ వెనెవర్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆర్ గెటింగ్ డౌన్, అంటే తగ్గుతున్నప్పుడు ద నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ సర్వర్స్ షుడ్ ఆల్సో గెట్ డౌన్, రైట్? యాజ్ పర్ ద స్కేలబిలిటీ. యూజర్ స్కేలబిలిటీ పెరిగినప్పుడు సర్వర్ కూడా అప్ స్కేల్ అవ్వాలి. అండ్ యూజర్ స్కేల్ డౌన్ అయినప్పుడు సర్వర్స్ కూడా స్కేల్ డౌన్ అవ్వాలి. దట్స్ కాల్డ్ స్కేలబిలిటీ. ఓకే, సో మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈజ్ దిస్ రియలీ పాసిబుల్ టు ఫిజికల్లీ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్? ఎప్పుడైతే మనకు అవసరం అవుతుందో అప్పటికప్పుడు మనము నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కుదురుతుందా? ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీలో ఒక 12 మెంబర్స్ ఉన్నామండి. సో మా ఇంట్లో ఒక కార్ ఉంది. నేను 12 మెంబర్స్ తో ట్రావెల్ చేయాలి. ఇప్పుడు అర్జెంట్ ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళాలనుకున్నాం ఫ్యామిలీ మొత్తం. సో ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ కోసము నేను మళ్ళీ ఇంకో 2 కార్లు ఎక్స్ట్రా కొనలేను కదా. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ రెంట్ ఏ క్యాబ్ సర్వీస్ లైక్ ఓలా క్యాబ్ ఆర్ ఊబర్ క్యాబ్. సో ఐ రెంట్ దట్ క్యాబ్ అండ్ యూజ్ దట్ పర్టికులర్ ఫర్ దట్ ఇన్స్టాన్స్. ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ కోసం నేను యూజ్ చేసుకొని ఐ ఫుల్ఫిల్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే, ఎప్పుడైతే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, లేదు కంపెనీ లైక్ ఎసెంచర్, ఈవెన్ ద కంపెనీ లైక్ ఎసెంచర్ అండ్ ఇన్ఫోసిస్, దే ఆల్సో యూజ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, ది థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్, ఓకే, లైక్ అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. సో వై డు దే యూస్? బికాస్ ఆఫ్ ది స్కేలబిలిటీ. మనకి ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ కి తగ్గట్టుగా యూ క్యాన్ స్కేల్ అప్ అండ్ డౌన్ యువర్ సర్వర్స్, ద నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ దట్ ఆర్ రన్నింగ్. ఓకే, సో 1 lakh యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్న దానికి అండ్ 1 crore యూజర్స్ యూజ్ చేస్తున్న దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు ఒక ల్యాప్టాప్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ మై రిక్వైర్మెంట్. ల్యాప్టాప్ మే ఫుల్ఫిల్ మై రిక్వైర్మెంట్. Okay, but ikkada when I have 1 crore users, how about a laptop? Can a laptop withhold these 1 crore requests? No, we need a server. So naaki particular ga ఈ మొమెంటం ఏదైతే ఉందో, ఈ 1 crore అనే మొమెంటం ఏదైతే ఉందో నాకు 1 day మాత్రమే ఉంటుంది. These 1 crore users or 10 crore users will be using my particular website. ఓకే, నా పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ని ఒక రోజు లేకపోతే ఒక గంట మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. అందుకోసం ఐ మే నాట్ బై lakhs of rupees of ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నేను కొనలేను కదా ఆ పర్టికులర్ 1 hour కోసం. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ బై దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాట్ హ్యాపెన్స్? మేబీ ఒక సర్వర్ యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఒక 3.5 lakhs వేసుకున్నాం అండి, 4 lakhs వేసుకున్నాం. ఓకే, 4 lakh rupees. సో ఈ 4 lakh rupees ని ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈ పర్టికులర్ మొమెంటం ని ఫుల్ఫిల్ చేశానండి. ఈ మొమెంట్ ని, ఈ 1 crore యూజర్స్ ఎప్పుడైతే నా వెబ్సైట్ మీద వర్క్ చేస్తారో ఆ ఈవెంట్ ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేస్తాను. సో వాట్ ఆఫ్టర్ ఈ 1 crore యూజర్స్ నా సర్వర్ మీద వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్? సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్, మనకి ఒక 10-15 days బ్యాక్ 10th class రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, 10th class రిజల్ట్స్ వచ్చాయి, అవునా? లైక్ మనబడి, స్కూల్స్ 9, ఇట్లాంటి వెబ్సైట్స్ లో మనకి మన 10th class రిజల్ట్స్ ఎవరైతే 10th class ఫినిష్ చేశారో
వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనేవి ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు, రిలీజ్ చేశారు. సో ఆ పర్టికులర్ డేస్ లో ఎప్పుడైతే మనకి రిజల్ట్ రిలీజ్ అయిందో ఆ హాఫ్ డే లేకపోతే ఒక 4 hours పాటు మనకి సర్వర్స్ అనేవి డౌన్ అని మనం ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. వై? బికాస్ దే హోస్ట్ ఏ స్టాటిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఎందుకండి? దే హోస్ట్ ఏ స్టాటిక్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. లైక్ లెట్ మీ షో యూ. సో నాకు పర్టికులర్ గా ఈ మనబడి అనే వెబ్సైట్ ని తీసుకుందాం, జస్ట్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్. ఓకేనండి, ఐఎమ్ నాట్. సో ఈ మనబడి అనే వెబ్సైట్ వాళ్ళు దే హోస్ట్ దీస్ 3 వెబ్సైట్స్, సారీ దీస్ 3 సర్వర్స్. ఈ 3 సర్వర్స్ ని వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, దే యూజ్ దీస్ 3 సర్వర్స్. Server 1, this is server 2, and this is server 3. Let us suppose whenever we need, okay, ఈ మనబడి లేకపోతే స్కూల్స్ అనే వెబ్సైట్స్ వాళ్ళు ఈ ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని కొని దే హోస్ట్ దేర్ సర్వర్స్. ఎందుకంటే దే అల్టిమేట్లీ షోకేస్ మెనీ ఆఫ్ ది అవర్ రిజల్ట్స్. ఏపీ గవర్నమెంట్ కానీ టిఎస్ గవర్నమెంట్ కానీ ఇట్లాంటి ప్రైవేట్ మన రిజల్ట్స్ ఏమైనా వస్తే, నేను 10th చదివేటప్పటి నుంచి కూడా దీస్ ఆర్ ద వెబ్సైట్స్ దట్ రిలీజ్ ద రిజల్ట్స్. ఓకే, సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అప్పటి నుంచి లాస్ట్ నేను 2006 లో నా 10th పాస్ అయితే అప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు దీస్ 3 సర్వర్స్ ని మాత్రమే హోస్ట్ చేస్తున్నారు. దే హ్యావ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2006 కి అండ్ 2020 కి దెర్ ఇస్ అ 15 years గ్యాప్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఈ 15 years గ్యాప్ లో what happens to these servers? These may be, if you observe, these may be outdated. Outdated అంటే in the what kind of? నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను నా 10th లేకపోతే ఇంటర్ చదివేటప్పుడు we used to see Pentium processors. అప్పటికి డ్యూయల్ కోర్ is the latest processor. Okay, what is that? You might have never heard, or some of you might have heard. Okay, Pentium. Then after dual core. Then after core to duo. Then after core i3. Then after core i5. Okay, then after i7. Then after core i9 is the latest processor from the Intel. If you observe only from the Intel. So ila kadandi, we have some other processors as well. Those are nothing but the AMD processors. Okay, what else we have is AMD processor. AMD lo we have Acron, Centron, Trizon 3, likewise Trizon 5, 7 and 9. These are the latest processor from the AMD. Okay, so these are the kind of a laptop, these are the generations that are released from these processors manufacturer. Okay, so ఈ processors ఎవరైతే manufacture చేశారో these are the processor family Pentium, then after dual core to duo. So while we are studying our 10th, Pentium was the latest processor, okay, around 2004 2005. So that's how. ఇప్పుడు 2005 లో నేను ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నాను, 2006 లో ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నాను. డస్ ఇట్ స్టిల్ వర్క్ విత్ మీ? if it is a good condition, నాకు ఫిజికల్ గా డ్యామేజ్ ఏం లేదండి, ఇట్స్ స్టిల్ వర్కింగ్, డిస్ప్లే బ్యాటరీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. ఐ హావ్ మాడిఫైడ్ ఆర్ రీఅరేంజ్డ్ సంథింగ్, రిపేర్ చేయించి వాడుకుంటున్నాను. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఒక ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో లాంటి అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామో
then you will face a problem. This Pentium processor doesn't support, dual core doesn't support, O2DO doesn't support, Core i3 may support, Core i5 it supports. Okay, so that's how the ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవుట్డేట్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి కొత్తగా ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేస్తారో దాన్ని దేనికి తగ్గట్టుగా డెవలప్ చేస్తారు? ఓకే, ఒక 4 to 5 years బ్యాక్ ఏదైతే మనకి లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయో, చిప్స్ ఉన్నాయో వాటికి తగ్గట్టుగా డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కైండ్ ఆఫ్ code that we are using. Okay, coming back, సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొన్నామో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఈ 4 lakh రూపీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి మనం ఏదైతే సర్వర్ ని కొంటామో అది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ అవుట్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, మేబీ ఆఫ్టర్ 6 to 7 years హార్డ్లీ. ఓకే, లేదండి వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ బయింగ్ అవర్ ఓన్ సర్వర్స్. వాట్ ఈస్ దట్? వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై అవర్ ఓన్ సర్వర్స్. నాకు నా సర్వరే కావాలి. సో ఐ డోంట్ రిలై ఆన్ ఎనీ అదర్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. నాకు పర్టికులర్ గా సర్వీస్ ఎవరైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళ మీద నాకు నమ్మకం లేదు. ఐ హోస్ట్ మై ఓన్ సర్వర్. సో వాట్ ఆర్ ద చార్జెస్ దట్ ఇంకర్? చార్జెస్ దట్ ఇంకర్ ఆన్ in hosting this server. Okay, first of all, invest in buying the server, maybe 4 lakhs roughly. Okay, charges for installation. సో మీరు కొన్నారు, మీకు ఇన్స్టలేషన్ వచ్చో రాదు ఎవరికి తెలుసు? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నేను కొనుక్కున్నాను అనుకోండి, నాకు అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ అది సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ మొత్తం వచ్చు, ఇట్స్ ఫైన్ విత్ మీ. లేదండి, కొత్తగా ఒక ఎంటర్ప్రీనర్ వచ్చాడు, ఎంబీఏ చేశాడు అతను, he doesn't have any technical knowledge on hosting a server. So what happens then? He has to obviously pay the ఎవరినో బయట నుంచి ఎవరినో ఒకరిని సర్వీస్ పిలిచి he has to bear that service, right? So he may charge around 20k for suppose. Okay, so then after what he has to bear? The internet service, sorry, internet service of leased line. And normal line kadandi, it's a leased line. Whoever hosts the server, they should consider leased lines, which may cost around 10k per month. Okay, then after ఇంకేమి బేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది? physical space to store the server. ఓకే, సో మంత్లీ రెంట్ ఉంటుంది కదండి, మేబీ అరౌండ్ 10k వేసుకుందాం. మంచి కమర్షియల్ స్పేస్ లో అయినా సరే ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ రూమ్ వరకు తీసుకున్నా కూడా హీ మే చార్జ్ అరౌండ్ 10k. ఒక హార్డ్లీ 10 square yards తీసుకున్నా కూడా హీ మే చార్జ్ యూ అరౌండ్ 10k. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంకా ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఫర్ యువర్ సర్వర్. ఓకే, ఇంకా ఎలక్ట్రిసిటీ, దెన్ ఆఫ్టర్ పవర్ బ్యాకప్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇదంతా బాగానే ఉందండి, వీ హ్యావ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇన్స్టలేషన్ అయిపోయింది, బట్ ఆ సర్వర్ సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో చూడాలంటే we need a network or system administrator. Okay, we need to pay him every month salary, monthly salary. ఎంత పే చేస్తాం అన్నది we don't mind. Okay, whenever you calculate all these things, okay, సో ఈ 4 lakhs అనేది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంటే కదండి, లైట్ తీసుకుందాం అనుకుందాం. స్టిల్ హౌ మచ్ యు ఆర్ బేరింగ్ ఎవ్రీ మంత్? సో ఇది కూడా వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్, లీవ్ ఇట్. ఓకే, లీస్ట్ బాదర్డ్ అబౌట్ దిస్ 4,20,000. ఒక ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ కి తీసుకుందామండి, యు ఆర్ బేరింగ్ అరౌండ్ 10k. ఓకే, ఫిజికల్ స్పేస్ కి 10k, అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ కి ఒక 10. ఎయిర్ కండిషనింగ్ కొనాలి, అండ్ వీ హ్యావ్ టు బేర్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ యాజ్ వెల్. ఎలక్ట్రిసిటీ 24/7 ఏసీ వేస్తే ఎంత వస్తుంది? మినిమం ఒక ఏసీ రన్ చేసినా కూడా మినిమం 10,000 వస్తుంది మినిమం. ఓకే, అండ్ సో పవర్ బ్యాకప్ కి మళ్ళీ యూపీఎస్ లో కొనాలి, లేకపోతే జనరేటర్ ని బేర్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కి అగైన్ యూ హ్యావ్ టు బేర్ ద శాలరీ. అరౌండ్ ఒక 20k లేదే ఒక నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రావడానికి ఫర్ సపోజ్. సో దీస్ ఆర్ ద చార్జెస్ దట్ విల్ బి ఇంకర్డ్ ఆన్ ద ఫిజికల్ infrastructure that we buy. If at all if you are going ahead with the
physical infrastructure. What else if you choose cloud? What if we choose cloud? You don't need to bear you don't need to buy this 4 lakh rupees infrastructure or a server. Okay, ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ ఉండవు, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఛార్జ్ మీరేం పే చేయరు, ఫిజికల్ స్పేస్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే క్లౌడ్ వాడు బేర్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి, ఎయిర్ కండిషనింగ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ మీరు ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, పవర్ బ్యాకప్ నాట్ నీడెడ్, నెట్వర్క్ ఆర్ సిస్టమ్ అడ్మిటెడ్ నాట్ నీడెడ్. సో ఆల్ దీస్ చార్జెస్ దట్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ ని హోస్ట్ చేయడానికి ఏవైతే మనకి ఫెసిలిటీస్ ఆర్ చార్జెస్ ఇంకర్ అవుతున్నాయో అవి ఏమి కూడా we don't need to bear. What we have to bear? We have to bear the cloud service, cloud charges for whatever we are using. Okay, I am suggesting this for a small scale business only. If your business is well established, okay, your business is well established and you have enough number of employees, okay, enough number of employees అంటే మీ కంపెనీలో 100 మంది ఉన్నారండి, obviously you need a network administrator, so you can buy a obviously మీ కంపెనీకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ పవర్ బ్యాకప్స్ ఉంటాయి, ఫిజికల్ స్పేస్ ఉంటుంది, మీ ఆఫీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. సో ఆల్ దీస్ విల్ బి వైప్డ్ ఆఫ్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఏ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ. ఓకే, నా కంపెనీలో ఒక 100-150 మంది పనిచేస్తున్నారండి, ఐఎమ్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ ఐ కెన్ బేర్ దీస్ అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా వీ కెన్ నెగ్లెక్ట్ క్లౌడ్. But whenever you say I don't have these many employees, I am a startup company or I have only 10 members of employees, so better you go with cloud. Okay, so fine. Then after, so why we have what we have chosen, what we have seen now is why cloud. Okay, why cloud? So moving on, the types of services. So cloud అంటున్నారండి, బాగానే ఉంది, you can choose the cloud service. Okay, I'm a startup, నాది ఒక స్టార్ట్అప్ ఉంది, I have a startup, I want to move ahead with the cloud service. Okay, I have a startup, so I want to move ahead with the cloud. So what is cloud? నా క్లౌడ్ గురించి ఏం తెలియదండి, I need to get some knowledge of awareness about the cloud. So first of all, cloud computing is మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఇట్స్ a virtual computing where it's going to be stored at somewhere with the service provider, but we literally use that particular service. Okay, so how they host and what kind of service they are going to provide us అనేది we will be seeing in the upcoming classes. Fine. So whenever you say types of cloud, there are types of cloud. What is that? Types of cloud. The first one is public cloud. The second one, obviously public గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, we have private cloud, vice versa, అంతే కదా. Then after we have, when you mix these public and private, what comes? A hybrid product, hybrid cloud. Okay, these are 3 types of cloud services that we have. Okay, so what is meant by this public cloud? Public cloud అంటే ఏంటండి, I have a doubt. పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటున్నారు, పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ స్పేస్ లో హోస్ట్ చేసి ఉంటుందా, లేకపోతే గవర్నమెంట్ హోస్ట్ చేస్తుందా మన కోసం? A service that's being provided by an organization or an entity. ఓకే, ఒక జీమెయిల్ లాంటి గూగుల్ లాంటి కంపెనీ మనకి ఒక ఫ్రీ సర్వీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అవునా? సో దే ప్రొవైడ్ ఏ 15 GB ఆఫ్ క్లౌడ్ స్పేస్ ఫర్ స్టోరింగ్ అవర్ డేటా. Okay, I hope all of you are having Gmail accounts and you use Google Drives, particularly in this lockdown period.
మీరు ఖచ్చితంగా వీటి గురించి అవేర్నెస్ అయితే తెచ్చుకొని ఉంటారు నాకు తెలిసి. బికాజ్ మనం ఇంతకుముందు ఏదన్నా డేటా షేర్ చేయాలంటే ఏం చేసేవాళ్ళం, ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్స్ లోనో లేకపోతే డివిడీస్ లోనో లేకపోతే we used to share the data in a network. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు లేదండి, నేను వాట్సాప్ లో టెలిగ్రామ్ లో ఇట్లాంటి వాటిలో షేర్ చేస్తాను. బట్ వెన్ ఎవర్ యూ షేర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ దోస్ మీడియంస్, ఓకే, మీకు వాట్సాప్ లో హార్డ్లీ 50 MB ఫైల్ కంటే ఎక్కువ పంపించలేరు. సో నాకు 1 GB ఫైల్ నేను మా ఫ్రెండ్ కి షేర్ చేయాలి. ఐ నీడ్ టు షేర్ ఏ ఫైల్, నా ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ ని నేను నా ఫ్రెండ్ కి షేర్ చేయాలి. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ కి ఒక డెమో చేశాను. సో దట్ దిస్ డెమో వీడియో షుడ్ బి గివెన్ టు మై లెక్చరర్స్. ఓకే, నేను ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాను, నా ప్రాజెక్ట్ ఒక వీడియో డెమో వీడియో చేసి ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ మై లెక్చరర్స్. సో హౌ డు ఐ షేర్? ఐ యూస్ క్లౌడ్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్లౌడ్? we use public cloud, which is free of cost. The best example for public cloud is Google. So then after, what is this? And this is nothing but, public cloud is nothing but anyone can come and use. Okay, ఇప్పుడు లైక్ వాట్ యు సే, ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఉంటుందండి. సో ఇట్స్ అ పబ్లిక్ స్పేస్, అక్కడ ఎవరైనా వెళ్ళి ఆడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్, దెర్ ఇస్ నో కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ లైక్ వీళ్ళు మాత్రమే రావాలి, వీళ్ళు మాత్రమే ఆడుకోవాలి, ఇట్లాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉండవు. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలేజ్ ని తీసుకుందాం అనుకోండి, లైక్ విఆర్ సిద్ధార్థ లాంటి కాలేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వెన్ ఎవర్ దే అలౌ యూ ఇన్సైడ్, దే మే చెక్ యువర్ ఐడెంటిటీ. ఓకేనా? సో మీరు ఆ పర్టికులర్ గ్రౌండ్ లో ఆడాలనుకున్నారు అనుకోండి, సేమ్ క్రికెట్ మీరు విఆర్ సిద్ధార్థ గ్రౌండ్ లో ఆడాలనుకున్నారు. సో వాట్ హ్యాపన్స్? దే మే కీప్ యూ ఆర్ దే మే రిస్ట్రిక్ట్ యూ ఫ్రమ్ ద ప్లే. ఎందుకు? బికాస్ యు ఆర్ నాట్ బిలాంగ్ టు దట్ పర్టికులర్ organization or the entity. So nothing but this is a private space that's owned by someone, owned by someone, and this Google is also owned by someone. But let's see about the hybrid cloud. Hybrid cloud కి వచ్చినప్పుడు చెప్తాను నేను. ఓకే, సో నాకు ప్రైవేట్ క్లౌడ్ సో ఓకేనండి, బాగానే ఉంది, ప్రైవేట్ క్లౌడ్ బాగానే ఉంది. సో నాకు ప్రైవేట్ క్లౌడే కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ టు హోస్ట్ a cloud service, but I want a private cloud. If you observe, మనకి Google లో 15 GB ఆఫ్ స్పేస్ ఇస్తాడు. వాట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ స్పేస్, మోర్ దెన్ 15 GB, నాకు 30 GB ఆఫ్ స్పేస్ కావాలి. what happens if you want 30 GB of space? What You he'll have say, to buy. yes, you have to bear the expenses. Okay, you have to pay Google G Suite administration and you have to buy that particular service. ఓకే, సో హీ మే గివ్ యూ ద ప్రైవేట్ సర్వీస్, అంటే మీ డేటాని మీకు ప్రైవేట్ గా ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంది. ఓకే, దెర్ ఆర్ ది అదర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ హూ ప్రొవైడ్ ద ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ వీఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ గూగుల్, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వెన్ యూ యూజ్ దిస్ గూగుల్లో మనము ఎప్పుడైతే మనం 15 GB మనం స్టోర్ చేస్తున్నామో, ద గూగుల్ CEO he himself said that they use our data for the analytics purpose. Okay, as it's a free service, they may use our data to provide some kind of analytics. Okay, మేబీ వాళ్ళ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ కి అయ్యుండొచ్చు, లేకపోతే ఒక థర్డ్ పార్టీకి అనలిటిక్స్ ని అమ్మేయడానికి అయ్యుండొచ్చు. there may be different reasons for sharing this data. Okay, మేబీ మీరు మీ ఇంట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద స్మార్ట్ స్పీకర్స్ లైక్ అమెజాన్ ఎకో, అమెజాన్ డాట్, లేకపోతే గూగుల్ వాయిస్, ఇట్లాంటివి. ఇఫ్ నాట్, మనం ఫోన్ లో యూజ్ చేస్తాం కదా గూగుల్ వాయిస్, ఈవెన్ ఇట్ రికార్డ్స్ వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ దట్ వీఆర్ గివింగ్. ఓకే, మనం ఒక కమాండ్ ఇస్తాం అనుకోండి, హే గూగుల్ కాల్ రాజేష్ అని చెప్పాను అనుకోండి, whenever I give a command like call Rajesh, okay, so whatever I say, once the Google wakes up from its sleep, okay, Google voice may be in sleeping mode. ఒకసారి గూగుల్ వాయిస్ అనేది వేకప్ వర్డ్ విన్న తర్వాత, ఓకే, వేకప్ వర్డ్ విన్న తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టార్ట్స్ రికార్డింగ్ అవర్ కాన్వర్సేషన్.
మేబీ సెన్సిటివ్ కాన్వర్జేషన్ ఏమైనా అయి ఉండొచ్చు, హూ నోస్ కదా. సో this public cloud is nothing but anyone can use. There is no such kind of a guarantee that your data is so secured. Okay, so that's public cloud. So whenever you say private cloud, you can buy the cloud space from the service provider and you can maintain it privately. సో ఇక్కడ మన డేటా థెఫ్ట్ అవ్వడానికి ఉండదా అండి అంటే, సి మన ఇంటి తాళాలు మన దగ్గర లేనప్పుడు వేరే వాడి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్ గా అది బ్యాంక్ అయినా సరే, నా బంగారం తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లాకర్ లో పెట్టినా సరే, దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దాట్ ద గోల్డ్ ఈస్ సేఫ్ దేర్. ఏమో ఏ రాబరీ జరగచ్చు, నా గోల్డ్ మొత్తం పోవచ్చు. ద బ్యాంక్ డజంట్ నో వాట్ యు ఆర్ ప్రిజర్వింగ్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ లాకర్. బ్యాంక్ లాకర్ లో మీరు ఏం పెడుతున్నారో బ్యాంక్ వాడు చూస్తాడా? నో. whenever you open a bank locker with the bank, ఒక ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లాంటి ఒక దాంట్లో మీరు ఒక బ్యాంక్ లాకర్ తీసుకున్నారనుకోండి లీజ్ కి, సో వాట్ హీ డూ, అతని దగ్గర ఒక తాళం పెట్టుకుంటాడు, మీకు తాళం ఇస్తాడు, సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లాకర్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడి నుంచి. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ దట్ లాకర్, హీ డజంట్ మైండ్. ఓకే, సో ఇన్ ద సేమ్ వే మనం ప్రైవేట్ క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకున్నప్పటికీ కూడా there is no such kind of guarantee that your data is secured way, but they provide some kind of a methodologies that your cloud is being secured. ఓకే, మేము ఇట్లాంటి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి అని చెప్పడానికి దే ప్రొవైడ్ సమ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి ఏవైతే స్టాండర్డ్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయో, దే ప్రొవైడ్ దీస్ సర్టిఫికేషన్స్. ఓకే, వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేషన్స్ గ్యారంటీస్ చూపించి మనకి దే ప్రొవైడ్ సమ్ గ్యారంటీ. ఓకే, మనం బ్యాంక్ ని నమ్మకపోతే ఇంకెవరిని నమ్ముతామండి? ఎవరిని నమ్మలేం. ఇన్ ద సేమ్ వే క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ నమ్మలేకపోతే ఇంకంతే, వీ హ్యావ్ టు బేర్, వీ హ్యావ్ టు బిలీవ్, దట్స్ ఇట్. నమ్మనండి చేయనండి అంటే దట్స్ అప్ టు యూ. సో హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ క్లౌడ్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ బోత్ మిక్స్అప్. నాకు 15 GB వరకు ఫ్రీగా ఉంది, దెన్ ఆఫ్టర్ నాకు మోర్ 15 GB కావాలంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ the hybrid cloud, right? So the best example for this hybrid cloud is, నా దగ్గర ఒక పర్టికులర్ సర్వర్ ఉందండి, సో ఐ వాంట్ టు సింక్ విత్ ద క్లౌడ్ సర్వీస్. ఓకే, లేదు ఐ వాంట్ టు సింక్ టు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, అమెజాన్ AWS క్లౌడ్ కావాలి అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ కూడా నాకు సర్వీస్ నేను యూజ్ చేసుకుంటాను, అండ్ దీస్ టూ సర్వీసెస్ షుడ్ బి సింకింగ్ ప్యారలీ. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ ఆఫ్ హైబ్రిడ్. హైబ్రిడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ ని మిక్స్ చేస్తే దిస్ 15 GB ఎలాగైతే మనం చెప్పామో దిస్ కమ్స్ అండర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో whenever I want to parallelly sync with the two kinds of service providers, so what happens there? So there may form a hybrid product, right? For example, రెండు క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీస్ ని మిక్స్ చేసి వీఆర్ టేకింగ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్. సో దట్స్ నథింగ్ బట్ ద హైబ్రిడ్, రైట్? సో దట్స్ అబౌట్ ద హైబ్రిడ్ క్లౌడ్. సో మూవింగ్ ఆన్, the kind of services that we provide, these are the cloud types. Sorry, these are the cloud types. So the next one is types of service. So you might have heard the kinds of service: IaaS, PaaS, then after SaaS. right? So what is this IaaS? Infrastructure, నథింగ్ బట్ మనం ఏదైతే ఇందాక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని చెప్పి పర్టికులర్ గా కొన్ని కాంపోనెంట్స్ మీద డిస్కస్ చేసామో, నథింగ్ బట్ ర్యామ్, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్, గ్రాఫిక్ కార్డ్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ ద క్లౌడ్, దిస్ కమ్స్ అండర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకేనా? సో మనకి డిస్ప్లే, బ్యాటరీ, ర్యామ్ ఇట్లాంటివన్నీ రావండి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సారీ,
Platform as a service. Yeah, platform as a service. So what is meant by platform as a service? So Naku platform as a service is nothing but a space where we want to build a service. The best example for infrastructure kaite nothing but hardware and hardware as a infrastructure. We consider hardware as an infrastructure. When you say platform, the best example for platform that we are well aware of is operating system. Operating system works as a both platform and software as a service. When someone highly educated or the programmer, okay, technical ga, when you say about the coding languages, okay, ఒక particular గా ఒక ప్రోగ్రామర్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని, he developed a new product using the ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఒక అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి he will develop some other product. Okay, it's a platform where he can build up the other service. ఓకే, ఒక ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒక సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక విఎల్సి ప్లేయర్ ఉందండి, దట్స్ ఎ సాఫ్ట్వేర్, రైట్? we use that particular application for playing videos and audios. సో ఆ పర్టికులర్ విఎల్సి అనేది దేని మీద డెవలప్ చేస్తారు? నథింగ్ బట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీదే డెవలప్ చేస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్క్స్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ వేర్ యూ కెన్ build up or build new applications. Okay, and software as a service, what is meant by software as a service? Nothing but a piece of code that's already developed. Piece of code that's already developed. ఓకే, ఎవరో డెవలప్ చేసిన దాన్ని we use that. ఓకే, నేను ఇప్పుడు విఎల్సి ప్లేయర్ యూస్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, నేను కూర్చొని కొత్తగా మళ్ళీ ఒక ప్లేయర్ ని డిజైన్ చేసి ఐ డోంట్ యూజ్ ఇట్, రైట్? సో we use that software. సో మనకి ఇక్కడ we get from క్లౌడ్ సర్వీస్ నుంచి what we get here, అక్కడ మనకి ర్యామ్, ప్రాసెసర్ and what else we get? Graphic card. Okay, simply short term I am giving there. We get a graphic card. Okay, when you say platform, what we get? Place we can develop. Place అంటే space అని చెప్పొచ్చు. Space to build, develop, space for development. Okay, space for development. Okay, then after you obviously know what is software. సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన దాన్ని. ఇప్పుడు మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ 365 అనే సర్వీస్ ఉందండి, ఇట్స్ సాఫ్ట్వేర్, బట్ దే ప్రొవైడ్ ది మెయిలింగ్ సర్వీస్, క్లౌడ్ సర్వీస్, అండ్ మనకి ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటికి కూడా కొన్ని ప్యాకేజెస్ ని అన్నిటినీ కలిపి దే హ్యావ్ రిలీజ్డ్ ఏ వర్షన్ కాల్డ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ 365, ఆఫీస్ 365 అని ఒక దాన్ని రిలీజ్ చేశారు. సో వీ గెట్ డిఫరెంట్ ప్యాకేజెస్ విత్ దట్. So that's nothing but a software, right? We get licenses for all these kinds of services. Fine. So these are the types of services of cloud. So do you have any doubt till now? Cloud types and service types. If you have any doubts, just let me know. Any doubts? Everything is fine, clear, right? Thank you. Thanks for the response. So what's our agenda next? What are all the service providers that are available? So బాగానే ఉందండి. You are saying AWS. We are going to learn AWS. Actually, what are all the services that are available in the market, and which service provider comes under
which service category. ఇక్కడ మనం 3 categories అన్నాం కదా, these are the 3 categories. Okay, these are the 3 categories. Fine. Which service provider falls under which kind of a service? If you see there, we have Amazon Web Services, which falls under infrastructure mode. The kind of a service that provide infrastructure is unbeatable. Okay, they don't have a competitor. They don't have a competitor for infrastructure as a service by Amazon. Amazon వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి కాంపిటీటర్ అనేవాళ్ళు లేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి. ఓకే, రైట్ నౌ. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ Microsoft Azure. Okay, they fall under ప్లాట్ఫామ్. అంటే వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేయరా అండి అంటే దే ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కూడా అన్ని ఈ 3 సర్వీసులని ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. దీస్ 3 సర్వీసెస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ఎవ్రీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. బట్ పర్టికులర్ గా వాళ్ళు దేంట్లో లీడ్ చేస్తున్నారు మార్కెట్ ని? ఓకే, AWS హోల్డ్స్ 40% ఆఫ్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ క్లౌడ్. ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ వాట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఫర్ ద క్లయింట్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ Microsoft Azure is leading as a platform. ఎందుకు ప్లాట్ఫామ్? ఫర్ సపోజ్ నేను పర్టికులర్ గా యూజ్ చేస్తున్నానండి, ఇదిగో నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు? నన్ అదర్ దాన్ Microsoft people, right? So they provide different kinds of platforms to develop for development. ఈ .NET అని లేకపోతే చాలా there are different kinds of applications, Office 365 అని ఇట్లాంటి సర్వీసెస్ అన్నిటిని ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల దే ఆర్ లీడింగ్ ద మార్కెట్ ఇన్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ద టాప్ 3 లీడింగ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అండి. గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, Google Cloud Platform, you are well aware. So they are upcoming. Okay, ఉన్న వాళ్ళల్లో it is upcoming. చాలా ఫాస్ట్ గా they are growing actually, but with the concepts like machine learning, AI ఇట్లాంటి వాటితో ముందుకు రావాలని చాలా ఎక్కువగా ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళు వీళ్ళు. ఓకే, సో as these are the upcoming trends, so they are implementing more on these upcoming trends. Okay, so now why AWS? Is that right? Why AWS? When you say all these, ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారండి. VMware, IBM, ఇంకా Redshift అని ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. There are different number of cloud service providers in the market. Okay, but these three are the leading. These three are the leading cloud service providers in the market. So fine, why AWS? When there are different services in the market, why AWS? Why AWS? Any guessings from your end? Any guessings from your end, guys? Why we are choosing AWS? Hi, it's because of their infrastructure. So even if you choose infrastructure, you use a platform, right? You obviously install an operating system on infrastructure. Amazon Web Services we choose because the platform and machine learning AI is also there in Amazon Web Services. Any more answers? You see, whenever you choose infrastructure, particularly infrastructure అంటే మనం ఏం కన్సిడర్ చేస్తున్నామండి?
we are considering the bare metal. Okay, we are not choosing any other operating system or pre-installed. So we can choose whatever the operating system that we want to install, software we want to install, we choose on our own. Okay, so the customizability. Okay, so the way you can customize this bare metal for your requirement is very high. అంతే కదా. సో if you choose bare metal, దాని మీద you install Linux operating system, you install hypervisor, you install but Windows operating system, it doesn't matter kada. But whatever you want to install, you can install, right? So that comes with the with the bare metal, that's highly customizable. Infrastructure you can customize as per your need. Okay, and you can scale up and down on the minute scale, sorry, second scale. Okay, the billing that's supported by Amazon Web Services is on second scale, అంటే per second వాళ్ళు బిల్ చార్జ్ చేస్తారండి మన దగ్గర నుంచి. So that's one more reason. And this also provide, but whenever you consider platform as a service, okay, Microsoft Azure is leading under platform as a service. So whenever you say a platform, it is a minimal customization. Okay, so మనకు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఇస్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్, అంతేనా? ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నామండి. whenever you consider a Windows operating system, if I observe what are all the services that are running, you see, నాకు ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ టెస్ట్ ఇన్పుట్ అప్లికేషన్ అనేది తెలియదు, నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. ఈ రన్ టైమ్ బ్రోకర్ నాకు తెలియదు. విండోస్ ఆడియో డివైస్ గ్రాఫిక్స్ నాకు తెలియదు, నేను ఇన్స్టాల్ చేయలేదు. పోస్ట్ ప్రాసెస్ నాకు తెలియదు, ఎంఎస్ ఆఫీస్ నాకు తెలియదు, గో టు మీటింగ్, okay, I have installed that. Java update, I have installed that. System guard, I have not. So if you observe, there are different kinds of a service. ఎన్ని సర్వీసెస్ రన్ అవుతున్నాయండి? There are hundreds of services that are running. అవునా? మీరు ఎంత కస్టమైజ్ చేయొచ్చు దీన్ని? How much percentage that you can customize this particular operating system? మొత్తం మార్చలేం కదా, a minimal. Okay, maybe you can change your background images and how your system looks. Okay, GUI మాత్రమే మనము లిటిల్ బిట్ మార్చుకోగలము, and configurations we cannot change as it's already pre-installed. Okay, so that's why Microsoft Azure is leading under the platform, but they provide the best platform, best services in platform. Okay, they lead in the platform as a service. And Google, you know already, it's not yet completely developed. అసలు డెవలప్ అవ్వలేదని చెప్పలేము, కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయిందని చెప్పలేము దీని గురించి మనం. బట్ వీఆర్ ఆల్ మచ్ అవేర్ ఆఫ్ గూగుల్ క్లౌడ్. వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ క్లౌడ్ దట్స్ వెల్ వర్స్ ఈస్ గూగుల్ క్లౌడ్. ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన క్లౌడ్ ప్లేయర్ ఏదైనా ఉందంటే అది గూగుల్ క్లౌడ్. దే యూజ్ దట్ సర్వీస్ బట్ దే డోంట్ నో ద నేమ్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ అనేది. దే మే బి నాట్ అవేర్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ పర్సంటేజ్, if you observe this percentage, 40% of market is holded by Amazon Web Services. Who is the world's richest person? Who is the world's richest person? Jeff Bezos. Jeff Bezos. He is the CEO of Amazon. right. So Amazon Web Services is a subsidiary of Amazon and okay, Amazon family. It's a subsidiary. Okay, దానికి వేరే CEO ఉన్నా కూడా అల్టిమేట్ గా ఓనర్ వచ్చేసి జెఫ్ బెజోస్ అవుతాడు, అవునా? సో Amazon Web Services is one of the cause for his richness. We can literally say AWS is one of the cause for his richness as well. Okay, and do you know how they come up with the cloud service? Around 1990s. Okay, around 1990s,
ఒక క్రిస్మస్ సేల్ లో దే హ్యావ్ బాట్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అండి. మేబీ యువర్ అవైర్, మీరు చూసే ఉండొచ్చు, జెఫ్ బెజోస్ ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ లో స్టార్ట్ చేశాడు అతని కంపెనీని. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ హీ గ్రాడ్యువల్లీ keep on investing, and he invested his time and he improved a lot. అతను ఈ కంపెనీ ఈ స్టేజ్ లో ఉంచాడు. అవునా, అరౌండ్ 1990s లో దే బాట్ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్. సో ఎందుకు డిసెంబర్ మనకి క్రిస్మస్ టైంలో మనకి సర్వర్స్ అన్నిటిని బై చేశారు. ఓకే, సో వన్స్ దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దిస్ ఫెస్టివ్ సీజన్, ఈ ఫెస్టివ్ సీజన్ క్రిస్మస్ సీజన్ ఏదైతే అయిపోయిందో, దే ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దర్ సర్వర్స్. ఓకే, అప్పట్లో వాళ్ళకి అంత మంచి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ప్రొవైడర్ లేదు. అరౌండ్ 1990s, if you want to choose a cloud service, you need to sign hundreds of papers and lease them for years. ఓకే, ఎన్ని ఇయర్స్ కి తీసుకుంటారు మీరు అనే ఒక కాంట్రాక్ట్ నోట్ మీద సైన్ చేస్తే గానీ ఇచ్చేవాళ్ళు కారు అరౌండ్ 90s లో. సో what they thought, why don't we buy our own servers and host our applications? So they have bought these servers and they have hosted this festive season. ఏదైతే సేల్ ఉందో ఆ సేల్ ని they have completely gone through this sale very well, and they are done with the sale. January వచ్చే టయానికి they are left with the servers which are ideal. These are not useless, but these are ideal. సో పర్టికులర్ గా నా దగ్గర ఐడియల్ గా సర్వర్స్ ఉన్నాయండి, అండ్ దే హ్యావ్ గాన్ టు ద లీడింగ్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. ఓకే, VMware ఇట్లాంటి కొన్ని కంపెనీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ టు లీజ్ దేర్ సర్వర్స్ ఫర్ దిస్ 11 months ఆఫ్ పీరియడ్. సో యూజ్ ఇన్ జనవరి టైమ్ వి యూజ్ దిస్ సర్వర్స్ అండి. యూ ప్లీజ్ యూజ్ దీస్ సర్వర్స్ ఫర్ దీస్ 11 months, పే మినిమల్ రెంట్. So they rejected for their contract, their option. Okay, whoever they approached, they rejected this offer. So what they did, at that time, the CEO of the CEO of Amazon Web Services, Andy Jassy, and some other partners came up with a new plan. Why don't we provide the cloud service on our own to the customers? So they have started their work on 1990s, and they have proposed the cloud service in 2000. Okay, and they have gone live in 2006 with around 150 plus services, I think so. Okay, and now they are in 2020, they are providing around 600 plus services. I hope, I have not calculated how many the services they are providing, but they are providing huge number of services directly, and indirectly they are providing around 3000 plus services. Okay, indirectly they are providing 3000 plus services for the customers. So that's how they have built up this huge infrastructure. Okay, fine. So that's how this Amazon Web Services came into the picture. So fine, did we miss any topics from our agenda? We will share the recording sessions, and not an issue. Okay, so fine. So coming back, to do hands-on session. So whatever we are going to do for these 2 weeks, it will be totally hands-on session. Okay, we are not going to just make you listen something and forget everything. Listen something and forget everything. So we are not going to do that kind of exercise with you. Okay, so what we'll do, go to Google Forms.
Let me take a new one. AWS online training from the rate. What's the today date? 24th August, right? Fine. Question one is full name. Why I'm doing this? We need some of your details that are mandatory to create a cloud account. So what are the benefits that we are going to provide? I'll discuss once I complete this one. Okay, full name, your roll number. Roll number is nothing but your registration ID of given by your college only. Okay, this and mobile number. And don't మీరు ఎప్పుడైతే ఈ డేటా ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఫుల్ నేమ్ యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి అండి. డోంట్ గివ్ సమ్ ఏదేదో ఇవ్వకండి జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్ అనుకోకండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ దిస్ రికార్డ్ యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి. ఓకే, కొంతమంది ఎస్ఎస్సి ప్రకారంగా కాకుండా వాళ్ళ ఇష్టానికి ఫిల్ చేస్తూ ఉంటారు. డోంట్ డూ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. బెటర్ యూ టైప్ యువర్ నేమ్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎస్ఎస్సి. ఓకే, obviously we'll be collecting the mail address from you. Okay, what else we need? College name, branch, so branch name. Okay, what else? District. So depending on the district, some of the colleges will also be there. Just a minute. Let me take the feedback as well. Okay, we have only good, sorry, bad. రెండే ఉన్నాయి options, whether it is good or bad. That's it. So is the trainer interactive? We have only yes or no. Fine. So let me share this screen. Sorry, not share the screen. Send. Include form and mail. Shorten URL. Copy this. Automatically collect respondents. So let me post this in your chat box. District name అంటే మీ కాలేజ్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అండి, మీ హోమ్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ కాదు. యువర్ కాలేజ్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్. ఓకే, let me mention that as well clearly. College district name. Okay, so what else? Did I miss anything? So fine. So benefits that we are getting from this.
training. So you'll be having hands-on and hands-on everything. Whatever we are going to deliver, mostly 90% will be you can practice. Okay, you'll get a cloud account. Account from AWS Educate shared by AWS. Okay, you'll get $100 credit. You'll get $100 credit to have hands-on. Okay, so is it asking you permission? Fine, give me a minute. Okay. Mhm. Fine. You can have this now. You can edit this now. Okay, you will get $100 credit from to have hands-on. What else you can get? Will be having hands-on. You get 100 cloud account from AWS and AWS Educate account consists of uptrend technologies. Okay, with LMS. They provide a LMS platform. Okay, LMS platform for with the upcoming uptrend technologies. Like let me show you AWSeducate.com. Once you sign in, you can check it out. What all the of okay. Mm, give me a moment, guys.
Hello, sir. Good evening, sir. Sir, Give me 2 minutes, sir. guys. Give me a minute. Okay, sir. అని చెప్తే Sir. Hello, sir. Yeah, sorry guys. Sir. Hello, చెప్పండి sir. ఇప్పుడు చెప్పండి. AWS ఎడ్యుకేట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ప్రోమో కోడ్ అడుగుతుంది కదా సార్? ఏమడుతుందండి? ప్రోమో కోడ్ అడుగుతుంది కదా సార్? No need of any promo code. We will let you know how to create the AWS Educate account. Okay, Nandi? Yes. Tomorrow we will be having that part. Complete గా AWS Educate accounts create చేయడానికి we will spare that. Okay? ఓకే సార్. ఏంటండి? ఓకే సార్. అంటే ప్రజెంట్ మీరు చేసిన ప్రాసెస్ లో వెళ్తే ప్రోమో కోడ్ నేను అడుగుతుంది కదా, ప్రాసెస్ ఏం అందుకే చేయలేదు కదండి, మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా సైన్ ఇన్ కదా చేశాను. ఓకే సార్. So okay, fine. Anyways, this is how the AWS Educate account looks. Okay, once you start your learning, it will show you how much path that you have completed till now. Okay, what are all the career pathways that I have chosen and how you can drive through them. Okay, so these are all the 12 trending technologies that they have provided. Okay, application developer anagane you can go to the LMS website. Okay, and you can go through all the content that's provided by them. Okay nandi, so ఇక్కడ మనకి quizzes ఉంటాయి, modules ఉంటాయి, everything will be provided by them. Okay, so కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ as we can't do it on our own, so ఇక్కడ ఏదైతే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారో we can't follow that and complete it that easy. సో వాళ్ళు ఎవరో చెప్పింది అంత అందరూ చేయలేరు కదా, మేబీ సమ్వన్ ఈజ్ లాగింగ్. సో అట్లాంటి వాటి కోసం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద LMS websites of the AWS Educate. Fine. So let me go back. Okay, these are the career pathways that being provided by the AWS Educate, and there are some of the badges
even they are providing. Okay, these are the badges. You can go through all of this, and somehow even they post jobs that are relevant to your uh, technologies that you have completed. Okay, pathways ఏవైతే కంప్లీట్ చేస్తారో దానికి తగ్గట్టుగా కూడా they provide you. Okay, as of now it's down, I hope. Okay, as it's a lockdown period, they Sir, have removed everything. చెప్పండి sir, చెప్పండి. sir, for accessing all those 12 modules, the $100 will be charged, sir. For accessing this 100, no, this is a free LMS platform. Okay, you can directly go to Okay. this modules. Okay, ఇక్కడ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు లైక్ let me take something for you. ఇక్కడ నాకు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ జనరల్ అన్నానండి. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ కావాలి. దే ఆర్ డ్రైవింగ్ అస్ టు కోర్సెరా. సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ డిజైన్ అంటున్నాడు. ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ మాడ్యూల్ దే ఆర్ డ్రైవింగ్ అస్ టు ఉడాసిటీ. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకేనా, స్టార్ట్ ఫర్ ఫ్రీ. ఓకేనా, సో లైక్ దిస్ దే విల్ డ్రైవ్ అస్ టు డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఇక్కడ ఫ్రీగానే ఉంది కదా, బట్ వెన్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్, నేను ఇది పర్టికులర్ గా ఒక సర్వర్ మీద నేను కూర్చొని చేస్తానండి అన్నప్పుడు దీస్ చార్జెస్ విల్ బి ఇంకర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ AWS అకౌంట్ ఉందండి. ఓ సారీ, మై అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ గోన్ బికాజ్ నాది ఇప్పుడు 13 లో ఎంటెక్ చదివాను కాబట్టి మై అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పైర్డ్, no longer active. Okay, so if you come here AWS account అనే దగ్గరికి వస్తే it will show you your $100 and will take you to the థర్డ్ పార్టీ కన్సోల్. వెకారియం అనే ట్యాబ్ కి తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని AWS కన్సోల్ కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, that will show you. You don't need to worry about that, these things. Okay, fine. I hope Okay, sir. everyone is Thanks. filling this form today. Okay, so do you have any tech questions? Let me know. If you have any Sir, other on technical the queries. server, sir, on the server, if one hard disk got fails and the internal backup is there for that each and every server, no, sir. If that internal backup also fails, sir, how could we recollect the data from those hard disks? You see, there are mechanisms to recover the data as well. Even if your laptop hard disk crashes, there are softwares to retrieve the data. కాకపోతే అవి ఫ్రీ కాదు, those are the licensed versions. Okay, and you can't assure that 100% of your data will be taken back from the crashed hard disk. ఓకే, అండ్ సర్వర్ లో ఎప్పుడైతే మనకు ఒక హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయిందని తెలిసిందో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ నోటిఫికేషన్ అండి. మీరు వెంటనే దాన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవాలి, సో దట్ యూ విల్ బి ఆన్ సేఫ్ సైడ్. అంతే. రెండు క్రాష్ అయ్యేదాకా చూస్తూ కూర్చుంటానండి అంటే, ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదో తగలబడుతున్నప్పుడు దాని వరకు ఆపేసాం అనుకోండి బాగానే ఉంటుంది. లేదండి ఇల్లు మొత్తం తగలబడ్డప్పుడు చూస్తానులేండి అంటే నేనేం చేస్తాను? ఓకే, how we get recorded sessions, I'll share them in the Telegram group. I hope everyone is there in the Telegram group. You can join Yes, the sir. Telegram group so that we'll get the updates to you. Okay, so this is the Telegram group. Copy link address. I'm posting it in your chat box. If any of you have not joined the Telegram group, you can join. So there we are going to post these recorded sessions. Okay, any more queries, guys? Any more technical queries? I have doubt, please tell me. Venkata Sai Krishna, please go ahead. I hope. Hello, Yeah, tell me. this is Ravi here. Yeah, please. You'll be teaching in this sessions like how to host an AWS server and how to maintain all that and everything. Yes. Okay.
We will be Like teaching. only the Let administration me part. explain you. Yeah. We will be teaching you how to launch an instance. Okay. How can you deploy your code onto that instance? We are not going to make you develop the code, but deploy the code. I hope you understand. Yeah, only Right. administration part, is it? Deployment, administration part, right? So what else you are expecting from the training part? Let me know. That's what I'm expecting. Only administration part, like how to host an AWS service and all. Yeah, we teach that because it's a cloud service. That's what we can teach. Because when it's if it's a training under coding or something programming, you expect Yeah. programming and everything. But it's AWS itself is a administrative part, right? Yeah. So not going to make you get a job 100%, but it give you a boost to your resume. That's it. Yeah, that's So what my concern is also only that whether to confirm it's an yeah, administration part we'll or make going you. to. Yeah, if you're regularly attending, we'll make you host a server and make it reliable as well. Yeah, yeah, sure. The connections and everything we will be teaching you. Okay. Okay. Right. I have Thank done you. AWS migration, cloud AWS, cloud native AWS. So what should I do? Any syllabus content? Yeah, I will share the syllabus content as well. Can't be reached in Chrome browser. You see, you need to have Telegram installed. Then only this link will work. Okay. So if you don't have any more technical queries, we'll wind up the session for today. So once we start, once we are done with the accounts creation, then we'll start. Is it an app, sir? Yes, it's an application. Telegram is an application you need to install either on your laptop or your mobile as well. You can install on your laptop as well. See, this is how the Android application looks like. Telegram application on your desktop or a laptop. Okay, you have to install that. That's a third party application. Fine, guys. Thanks for your time. We will meet tomorrow. Okay. Sir, So tomorrow also from 4 to 6, sir. yes, exactly. Because some of you are Okay, sir. having the online classes between 2 to 4 Yes, or exactly. something. So that's Yes, why we exactly, have sir. scheduled this training at 4 to 6. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Thanks for joining the session. See you tomorrow.